Good everybody? evening, sir. Good evening, ma. Right. So the time is up. Once again, I'll welcome back to the Max class. My voice is audible? Before we are starting the class, kindly check. Voice clear, Arka? Yes, sir. Yes. What about the video? Video clear, Arka? Yes, sir. Right. Okay. Now we'll proceed. So 1 minute. So let us be continued the maxima and minima, right? So I hope still some of you not yet joined the Zoom. So let them come. It's already the time up. So we'll start the class. Okay, are you ready? Everybody, please tell me. Yes, Are you sir. ready? Yes. Right, we'll start the class. Take down the problem. Today's first problem. We'll continue. In the last class, I have given the clear explanation about maxima and minima. There are two types, maxima and minima. One is called local maxima, local minima. The another one is called absolute maxima and absolute minima. I just recall லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்தவங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும், வராதவங்க தயவு செய்து கவனிச்சிக்க. லோக்கல் மேக்சிமா மீன்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்சைட் த டிஸ்ட்ரிக்ட். த டிஸ்ட்ரிக்ட் டாப்பர்ஸ் த லீஸ்ட் மார்க் ஸ்கோர்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட். டாப்பரும் லோயர் மார்க் எடுத்தோம், லோயஸ்ட் மார்க் எடுத்தவங்களுடைய இதுதான். பட் அப்சல்யூட்னா த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட், த ஸ்டேட் டாப் ஆர் த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் த லீஸ்ட் மார்க் இந்த ஸ்டேட். கடைசியா ஸ்டேட்ல யார் மார்க் எடுத்துக்கிறா அதுதான் this is the difference between the local maxima and local minima with absolute maxima. Now the local maxima, I have teach you two things. One was the first derivative test and second derivative test. Oftenly we can use this local maxima தான் நமக்கு அடிக்கடி ப்ராப்ளம்ல யூஸ் பண்ணப்படும். இப்போ நீங்க நான் சொன்ன most of the problem we can use the second derivative because அதுக்கு working rule கொடுத்துட்டேன். If the function is given y equals to f of x, the step 1 you have to find out the dy by dx. Step 2, put dy by dx equal to 0 and find the values of x. Step 4, find d square y by d, that is called second derivative. Substitute the values of x in d square y by dx square. The x value are called as critical points. Critical points means the values of x and also the undefined value. ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லிருக்கேன், அதுதான் critical points. அந்த critical points ஒவ்வொன்றுத்தையும் போடுங்க. d square y by dx square less than 0 இருந்தா that critical points are called maximum point. Greater than 0 means that maximum point or minimum point. In the minimum maximum point எடுத்து போய் y function ல போட்டீங்கன்னா you will get the maximum and minimum values. In the maximum and minimum values are called as extremum values. ஓகேங்களா? now நம்ம problem போட போறோம். You take down the problem. If f of x, the first problem of today's class, if f of x is equals to x power 5 minus 5x power 4, x power 5 minus 5x power 4 plus 5x cube minus 10, 5x cube minus 10 as local maxima, as local maximum and local minimum at x is equals to p and x is equals to q. Local maximum and local minimum at x is equals to p and x is equals to q respectively, then p of q is p comma q is, then p comma q is. Again I'll repeat, f of x is equals to x power 5 minus 5x power 4 plus 5x cube minus 10 as local maximum and local minimum at x is equals to p and x is equals to q, then p comma q is. Take down the options. The first option is 0 comma 1, the second option is 1 comma 3, the third option is 1 comma 0 and the fourth option is none of this. So please listen carefully. Listen. It is given that f of x is equals to x power 5 minus 5x power 4 plus 5x cube minus 10 as a local maximum and local minimum. Local maximum at a point x is equals to p, local minimum at a point x is equals to q. Then what is p, what is q? போடலாமா?
அப்ப நான் என்ன பண்ண போறோம்? First of all, I'm going to find out the critical points. Let us see your f of x is equals to, given that x power 5 minus 5x power 4. Everybody listening? I want everybody to listen. கவனிக்கிறீங்களா? Right. Now, first step, f dash of x, the first derivative. If you take this fx power 4 minus 20x cube plus 15x square. If I take 5 is common, x square is also common. Then we have x square minus 4x plus 3. Okay, so the second step says your f dash of x is equals to 0. So that I can write fx square, x square minus 4x plus 3 equal to 0. Now listen here, you have to factorize this. If you add any two numbers, we'll get minus 4. Multiply the same number, we'll get 3. What are that? Minus 3 minus 1. Therefore, I can write fx square into x minus 1 into x minus 3 equal to 0. From this, we can clearly find out the extreme values. First, x is equal to 0. Abba x equals to 0. X minus 1 equal to 0. We'll get x equals to 1. And x is equals to 3. Therefore, we have 3 points. What are the critical points here? What are the critical points, ma? Very good. 0, 1, and 3. Now you can take the wavy curve. We all know that this is called minus infinity plus infinity. This value is called 0. 1 will be placed here. 3 will be placed here. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இந்த லோக்கல் மேக்ஸிமம் என்ன சொன்னேன், நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். இன்னும் கூட நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். நீங்க செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டைரக்டாவே எடுத்துட்டு போய் போட்டுடலாம். இப்போ நான் ஏன் இதை போடுறது காரணம் இருக்கு. இந்த மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் மெத்தட்ல போடுறோம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 0 எடுக்கிறேன். 0க்கு முன்னாடி வேல்யூஸ். I can take 0க்கு முன்னாடி வேல்யூ என்ன எடுக்கலாம்? -1 எடுப்போமா? For example, if you put -1, -1 square becomes +1. இதுல போடுங்க, -1 becomes minus. -1 becomes minus, minus plus ஆயிடும். அப்போ this value becomes positive. Now 0க்கும் 1க்கும் நடுவுல 0.5 பாசிட்டிவ். அப்ப பாருங்க, நம்ம only the negative symbol 1/square இது பிளஸ் தான். இப்போ பிளஸ் 0.5 மீன்ஸ் சின்னது மைனஸ் இல்லையா? அப்போ what will get? Plus, sir, minus. இங்கேயும் அதே போல small 1 minus big 1 minus. அப்போ minus into minus plus, plus into plus plus. Next 1 to 3, let us take 2 value. 2 square 4, this becomes plus ஆயிடும். 2 minus 1 plus, 2 minus 3 minus, அப்போ negative value. 3, 4 minus 1 plus, 4 minus 3 plus, அப்போ whole value becomes plus. So see the relation, plus to plus. எப்போ at the point x is equals to 0. It is positive to positive. Then at the point 1, we can have positive to negative. At the point 3, negative to positive. First, the plus symbol change. What is the meaning of that? If there is no change in the symbol, plus or minus, minus plus or this is neither maximum nor minimum. We can say neither maximum or nor minimum. இந்த பாயிண்ட கன்சிடரே பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான், ஒரு பாயிண்ட் மேக்ஸிமம், ஒரு பாயிண்ட் மினிமம். அப்ப எந்த பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் பாருங்க, பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா அது என்ன பாயிண்ட்? இன்க்ரீசிங் டு டிக்ரீசிங். நேற்று டயகிராம்ல போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, வேவ் மாதிரி போட்டு PQRS போயிட்டு 3 பாயிண்ட். மேக்ஸிமம் சார், மேக்ஸிமம். வெரி குட், மேக்ஸிமம். அப்போ this is called local maximum. எங்க at x is equals to 1, it attains local maximum. At x equals to 3, negative to positive, decreasing to increasing, this is called local minimum. At point 3, at x is equals to 1, it has what point? Local maximum. Local maximum. At x is equals to 3, it has what point? Local maximum. அப்ப இங்க क्वेश्चनல கொடுத்துறா local maximum பேரு p, local minimum பேரு q. அப்ப இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? local maximum. Your local maximum is 1. Therefore, your p is equals to 1. Local maximum is minimum is equals to 3. Therefore, we can say this as q is equals to 3. Therefore, the ordered pair p, q is 1, 3. Please take down. Any doubt? Sir. ரொம்ப சிம்பிள்ல. சொல்லுங்கப்பா, டவுட் கேக்குறீங்க யாரோ? சார், இது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்லயும் போடலாமா சார்? போடலாம், தாராளமா போடலாம்ப்பா. எதுக்காக சொன்னா, இங்க x equal to 0ன்னு வந்திருக்குல்ல, அந்த பாயிண்ட நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக சொன்னேன். உங்களுக்கு வந்து neither maximum nor minimum. If the changes, the sign changes is same. அது பிளஸ் இருக்கணும், பிளஸ் மைனஸ் கூட வரலாம், ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்தாலும் the answer is the neither maximum nor minimum. இப்ப செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல நீங்க போட்டு பாருங்களேன், f double dash of x. இதை டிஃபைன் பண்ணா 4 20 x cube
minus 60 x square plus 30x. Now first x equals to 1 போடுவேன். 20 minus 60 plus 30 which is equals to minus 10. அப்ப minus 10 na less than 0. எந்த point x is equals to 1. அப்ப x is equals to 1 as a local maximum. If I put x is equals to 3, you just simplify that, we'll get greater than 0. Greater than 0 means that point is called local minimum. சரிங்களா? This is called maximum. This is called minimum. Please take down. Please take down. We'll do the next problem. Next is very, very important. Very, very important. This type of problem you can expect for 2022. பாருங்க அப்படியே ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி வந்துருச்சு. 80ல இருந்து இப்ப 57க்கு வந்து நிக்கிறோம். அது இருக்கக்கூடாது. ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க உள்ள இருக்கும். நேற்று டெஸ்ட் எழுதுனீங்களா? கேட்க மறந்துட்டேனே. சரி, எனக்கு क्वेश्चन பேப்பரே வரல. क्वेश्चन பேப்பரே வரலையா? ஆமா சார், நான் வந்துச்சா? எல்லாருக்கும் வந்துச்சாப்பா? மத்தல உங்க தம்பி உங்க பேர் என்னப்பா? நந்தகிஷோர் சார். நந்தகிஷோர். நான் சொல்றேன்ப்பா நான் சார் கிட்ட. டெஃபினட்டா எல்லார்கிட்டயும் நீங்க அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு கால் பண்ணிடுங்க. நான் அந்த டைம்ல கிளாஸ்ல இருப்பேன். 7 to 8:30 டெய்லி கிளாஸ் இருக்கு எனக்கு. நீங்க எல்லாம் கூட இன்னொரு கிளாஸஸ் இருக்கு. நேற்று கூட கிளாஸ்ல தான் இருந்தேன். பட் நீங்க எனக்கு முன்னாடியே ப்ரீவியஸா உங்களுக்கு எத்தனை சார்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஓகே ஓகே, நாளைக்கு மார்னிங் நான் சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல இருந்து அது மாதிரி இல்லாத மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்துடும் பிடிஎஃப்ல. ஸோ ரொம்ப ஈஸியா தான் கேட்டிருந்தேன். சரிங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா சொல்றேன். தட் மே பி தட் டைப் ஆஃப் அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதனால ப்ளீஸ் ஒருவேளை நீங்க நேற்று டெஸ்ட் எழுதலாம் கூட யாருக்குன்னா இந்த கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். தம்பி நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல பண்ணி விடுங்க. ஐ வில் சென்ட் யூ த கொஸ்டின் பேப்பர். யூ ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ் தட். அதோட கீ கூட உங்களுக்கு நான் அனுப்புறேன். நான் ஓகேங்களா? கீ கூட அனுப்பிச்சு விடுறேன். நீங்க பாருங்க. அதுல எதனா டவுட் இருந்தா நெக்ஸ்ட்ல எப்போ நம்ம டைம் எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ அந்த டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். நவ் ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ளீஸ் டெஸ்ட் மட்டும் எழுதாம விட்டுறாதீங்க. அதுதான் நான் சொல்றது. அதான் டெஸ்ட் மேக்ஸ் யூ பெஸ்ட். மற்றதெல்லாம் காட் கிட்ட தான் இருக்கு. காட் வில் டூ த ரெஸ்ட். அதனால கீப் ப்ராக்டிசிங் த டெஸ்ட். நீங்க கொடுக்கலன்னா கூட நீங்களே ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கோ. இல்ல வேற எதனா உங்களுடைய புக்ல நீங்க வாங்குற புக்ல நான் என்ன சொன்ன உங்களுடைய புக் நாளைக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்பர் தரேன். நீங்க ஒன்னா அந்த சக்தி பப்ளிஷிங்ல கான்டாக்ட் பண்ணி புக் வேணா வாங்கிக்கிங்க. டெஃபினட்டா. சரி, ஓகே, ரைட். அதனால என்ன டெஸ்ட் இருக்குதோ போடுங்க. ஒருவேளை டெஸ்ட்னா கிடையாது, இன்னைக்கு நான் போடுறேன்னா இந்த டாபிக்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு பாரு. அதெல்லாம் எடுத்து நீயே ஆன் யுவர் ஓன் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். வில் see the next problem. நான் போடுறது எல்லாமே ஒன் ஷாட் ப்ராப்ளம் தான். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா மற்ற ப்ராப்ளம்லாம் ஈஸியா போட்டலாம். இப்ப பாருங்க நான் ஒரு டெக்னிக் இங்க சொல்லி தர போறேன். இந்த ப்ராப்ளத்துல இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்து இந்த டெக்னிக் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க. லெட் f of x, please take down. Let f of x is a 5-degree. Let f of x is a 5-degree polynomial. 5-degree polynomial which has the critical points. Which has the critical points. Which has the critical points. X is equals to plus or minus 1. Plus or minus 1. And limit. And limit. X tends to 0. 2 plus f of x divided by x square is equals to 4. Then which one is incorrect? Then which one is incorrect? Take down the options. First option, f of x is f of x as minima at x is equals to 1 and maxima at x is equals to minus 1. The second option, f of 1 minus minus of 4 into f of minus 1 is equals to 4. The third option, f of x is maximum at x is equals to 1 and minima at x is equals to minus 1. The fourth option, f of x is odd.
f of x is odd. Which of the following is incorrect? This type of problems are called as eliminating the option first. நீங்க ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். எந்த ஆப்ஷன் தெரியுமா? Can anyone tell me? Out of this 4 options, without doing the problem, we can eliminate. We have to take only the 3 options. ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வெளியேற்றலாம். அது எந்த ஆப்ஷன்ஸ்? குவிக் சொல்லுங்களேன், எந்த ஆப்ஷனா இருக்கலாம்? 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தேன், எந்த ஆப்ஷன்ஸ் டெலீட் பண்ணிடலாம்? We can eliminate one of the options. Fourth option. F of x is odd because f of x is a 5-degree polynomial. அப்ப f of x ன்றது 5 degree அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எப்படி இருக்குன்னா, the highest power is 5. So ax power 5 plus bx power 4 cx cube dx square plus ex plus f. Why? Because the degree we have taken this as ax power 5 plus bx power 4 plus cx square plus dx square. Yeah, your f of x is a 5-degree polynomial. Question எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா? ப்ராப்ளம் போடலாமா? Are you ready? Options எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. ஸ்டெப்பா சொல்லி தரேன். I have eliminated ஒரு இது eliminate பண்ணிட்டோம், 4th option, because it is given that f of x is a odd function. கரெக்ட்டுங்களா? f of x ன்றது என்னது? It is an odd function அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. 1 minute பா. Okay, right. Your f of x is equals to ax power 5 plus bx power 4 plus cx cube plus dx square plus ex power 5. So it is given that your f of x is a 5-degree polynomial which has the critical points x is equals to plus or minus 1 and limit x tends to 0, 2 plus f of x divided by x square. f of x divided by x square. சரிங்களா? அதுதான் உங்களுடைய கொஸ்டின். இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்க பண்ண லிமிட் எக்ஸ், இந்த ட்ரிக்ஸை தான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போம். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, 2 பிளஸ் f of x divided by x square which is equals to 4. பியூட்டிஃபுல்லா இங்க கவனிக்கணும். நீங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பாருங்க, ax power 5 plus bx power 4 plus cx cube plus dx plus, தம்பி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க, e power ex plus f அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இல்லையா? ரைட். சோ இந்த சம்ம பாருங்க, இதுல வந்து x ஸ்கொயரால f of x நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். I am dividing by x square. Each and every term I am dividing by x square. அப்ப என்ன ஆகும்னா, லிமிட் x tends to 0, 2 plus f of x divided by x cube நினைக்கிறேன், not x square, it is by x cube. ஆமா, x cube னு வரும். சரிங்களா? divided by x cube. ஓகேவா? divided by x cube. சோ பாருங்க, இப்போ இது x cubeல பண்ணும்பொழுது not x square, அதான் பார்த்தேன் நான் கொஸ்டின் திரும்பியும் x cube னு வரும். தவறா எழுதியிருக்கேன் நான். அப்போ சேஞ்ச் பண்ணீங்க x cube ன்ட்டு. f of x ன்றது தானே x cubeல டிவைட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பாருங்க ax square, செகண்ட் டேர்ம் பாருங்க bx power 3,
third term பாருங்க c x cube ல டிவைட் பண்ணிட்டேன் சரி வெறும் x தான் வரும் x பவர் 3 னா வெறும் c நெக்ஸ்ட் term பாருங்க dx ஸ்கொயர் by x cube அப்ப என்ன வரும்னா x e by x ஸ்கொயர் f by x cube சரிங்களா which is equals to 4. Please listen carefully. When x tends to 0 ன்னு போட்டா இது becomes 0, this becomes 0. ஆனா இதனுடைய வேல்யூல என்ன ஆயிடும் யாரா சொல்ல முடியுமா what is the value of this one ரவுண்ட் போட்டுருக்கல சர்க்கிள் போட்டுருக்கல வெரி குட் இன்ஃபினிட்டி பட் இந்த லிமிட்ல என்ன போட்டுருக்க அந்த ஆன்சர் இஸ் ஃபைனைட் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஃபைனைட் இதுதான் ட்ரிக்கிங் சொல்ல போறது அதை வச்சு தான் போட போறோம் here the answer is given that the value of this limit 2 plus f of x divided by x cube is equals to 4 which means that the value is infinity sorry finite அப்ப finiteனா இந்த வேல்யூலாம் இருக்கவே கூடாது அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் f of x என்ற ஃபங்க்ஷன்ல இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ல அப்போ this is equal to 0 these all are eliminated அப்போ you have to take only thing இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடிச்சிருவோம் அப்போ the function I have to take only thing your function f of x is equals to ax power 5 plus bx square plus cx cube அடுத்து இந்த x square x term and constant termலாம் வராது because the given function is the given limit is finite so that you have to avoid the values dx square plus ex plus f அப்போ now we can take only the function as f of x is equals to ax power 5 plus bx square plus cx cube this is the fifth degree polynomial function you have to avoid x square term x term and the constant term are you all right are you clear any doubt now do you follow me now it is equals to 4 now you apply when x tends to 0 this becomes 0 this becomes 0 only I can get 2 plus c equal to 4 from this we'll get c is equals to 2 the value of c is equals to 2 substitute here your f of x is equals to ax power 5 plus bx power 4 and c the value of c is 2x cube so this is the new function f of x கண்டுபிடிச்சாச்சு use the working rule second derivative first one f dash of x if you differentiate f dash of x what will get 5ax power 4 and 4bx power 3 and 6x square and 6x square please remind that the value of the critical points are given plus 1 and minus 1 which means that எப்போ critical point கிடைக்கும் f dash of x equal to 0 ன்னு போட்டாதான் அப்போ ஒரு critical point 1 then it is equals to 0 okay whenever we'll get critical எப்போ எனக்கு critical point கிடைக்கும் when I put f dash of x equals to 0 if I put x is equals to 1 your f dash of 1 equal to 0 then it is equals to 0 அப்போ x க்கு பதிலா 1 போடுங்க 5a plus 4b plus 6 is equals to 0 are you all right the next one f dash of minus 1 equal to 0 substitute x is equals to minus 1 we'll get 5a this becomes minus 4b plus 6 equal to 0 now we can cancel 5a plus 6 10a plus 12 equal to 0 from this we'll get a is equals to minus 12 by 10 I can write this as minus 6 by 5 the value of a is minus 6 by 5 now I am going to find out b value substitute any one of the equation x is equals to 5 into minus 6 by 5 plus 4b plus 6 equal to 0 5 cancel minus 6 plus 6 cancel therefore your b value is 0 now you found out all the constants the value of a is minus 6 by 5 your b is 2 and sorry c is equals to 2 and b equal to 0 now your f of x becomes your a is equals to minus 6 by 5 x power 5 and bx square your b is 0 plus cx cube your c is 2x cube therefore your f of x I can write this as minus 6 by 5 x power 5 plus 2x cube now the method is you have to find out the first derivative which is called f dash of x your f dash of x is equals to minus 6 by 5 x power 5 அப்போ என்ன ஆயிடும்னா minus 6 by 5 x power 5 differentiation 5x power 4 plus 6 x square 5 cancel we have f dash of x is equals to minus x power 4 plus 6x square f dash of x is equals to minus இப்போ critical point கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏற்கனவே கொடுத்துதான் x is equals to plus or minus 1 we have to find out the second derivative straight away you find out f dash of double dash of x minus 6 into 4 minus 24x cube plus 12x square becomes 12x இப்போ now if I put f double dash of x at x is equals to 1
What is f double dash of x? X equals to 1 போட்டீங்கன்னா minus 24 plus 12 will get minus 24. Minus 12, sorry, minus 12, which is less than 0. At x is equals to minus 1, your f double dash of x is equals to minus 1. What are this is minus? About plus 24. 36. This becomes minus, which is minus, I don't know, 12 plus 12, which is greater than 0. Whenever less than 0, that it is a maximum point. X is equals to is a maxima at x equals to 1, minima at x is equals to minus 1. Which option is the right answer? பாருங்க, f of x is minima at x is equals to 1. Yeah, maxima at x is equals to 1 and minima at x is equals to minus 1. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்மா உங்களுக்கு? இதுல என்ன கேட்டாங்க? இன்கரெக்ட். எத்தனை ஆப்ஷன்? இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து x is equals to 1 is a maximum. அப்ப ஆப்ஷன் எது? அவ என்ன கேட்டிருக்காங்க? which is incorrect. இப்போ இந்த ஆப்ஷன் படி ரைட் எது? நான் கண்டுபிடிச்சது என்னது? x equals to 1 means option 3 right sir, option 3. option 3 ரைட். அப்ப ரெண்டை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்பா. அப்போ either 1 or 2. பாருங்க, கண்டிப்பா இந்த வேல்யூ தான் இதுக்கு இன்கரெக்ட்டா இருக்கும். நீங்க இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா இது கரெக்ட்னா டெஃபினட்டா இது ராங் தானே. ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல மாறி வந்திருக்கு. மினிமம் at x equals to 1, maxima at x equals to minus 1. அப்ப x is equals to minus 1ன்றது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், இது மினிமம் பாயிண்ட். x equals to 1ன்றது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ஆனா இங்க மாத்தி இருக்கு, மினிமம் at x equals to 1 minus 1 and maxima at x is equals to minus 1. அப்போ this is the incorrect answer. இதை கூட நீங்க போட்டு போகலாம். f of 1 ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு. f of 1னா இங்க போட்டு பாருங்க. f of 1னா இதுதான் minus 6/5 plus 2 into 1 இல்லையா? அதுதான் f of 1 minus f of minus 1 equal to 4. இதுவும் கரெக்டா வரும். நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இன்கரெக்ட். இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இது கரெக்ட் ஆயிடுச்சு, அப்போ இது ஃபால்ஸ். ரைட்டா? ஒன்னு கரெக்டா இருக்கும்போது இது வரக்கூடாதுல்ல. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். எழுதிங்கப்பா சீக்கிரம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வில் கிவ் யூ டைம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் குவிக்லி. சார் b is equal to 0 வந்தா மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ரைட் பா, சார் b equal to 0 வந்தது மட்டும் எப்படின்னு கேக்குறாரு இல்லையா? நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மறுபடியும் சொல்றேன், தயவு செய்து எல்லாருக்காகவும். ரைட்டா? தம்பி கேட்டதுக்காக மட்டும் இல்ல. அகைன், so here it is given that f of x is a 5th degree polynomial. Any 5 degree polynomial should be like this: ax power 5, bx power 4 plus cx square, dx square, ex plus f. But according to the problem, it was given that limit extends to 0, 2 plus f of x divided by x cube is equals to 4, which means that 4 is a finite value. Now, x cube ஆல f of x divide பண்ணீங்கன்னா we'll get ax square plus bx plus c plus d divided by x square plus e by x plus f by x. அப்போ x கீழ அப்போ anything divided by 0 is called infinity. அந்த மூணு வேல்யூ வரக்கூடாது. ஏன்னா the answer 4 னு கொடுத்தா 4 is a finite. அப்போ we have to eliminate all the three values dx square, ex, f. அப்போ now the function become ax power 5 plus bx square plus cx cube. This is the function, this is the polynomial function of degree 5. Okay, now what I am doing here is I am just substituting the limit. How to evaluate the limit now உங்களுக்கு தெரியும். Direct x tends to போடுறேன். 2 plus c equals to 4. From that c equal to 2. Substituting c is equals to 2 here, we'll get f of x is equals to ax power bx square plus 2x cube. According to the maxima and minima working rule, you have to find out the first derivative. F dash of x is equals to 5a x power 4 plus 4b x cube plus 6x square. But here the critical points are given in the problem. One is 1, another one is minus 1. When I substitute the critical points, the first derivative equal to 0. That is the rule. அப்போ இது 0 போடும்போது we'll get 5. x க்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா 4b plus 6. x க்கு பதிலா minus 1 போட்டீங்கன்னா minus 4b. Solving the linear equation. ரெண்டுத்தையும் cross பண்ணிட்டா 10a plus 12 equal to 0. Bring this 12 that side, minus 12 by 10 minus 6 by 5. Now I am substituting this a. கவனிங்க கேட்ட தம்பி. a is equals to minus 6. இந்த first equationல போடுறேன். 5 divided by minus 6 by 5. 5 cancel ஆயிட்டா வெறும் minus 6 plus 4b plus 6. minus 6 plus 6 cancel ஆயிடும். அப்ப வெறும் என்ன இருக்கும்? 4b மட்டும் இருக்கும். 4b equal to 0 னா b equal to 0. Are you clear தம்பி? கேட்டீங்களே அந்த கிஷோரா? யார் கேட்டீங்க? ரைட்டா? at x is equals to ரைட். இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறோம். எல்லா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we'll get f of x is equals to minus 6 by 5 x power 4 2x cube. Now once again the first derivative.
we'll get minus 6x power 4 6x square. Second derivative minus 24x cube plus 12x. We have two critical points. One is 1, another one is minus 1. One போடும்போது answer which is equals to max, and 12 greater than 0, that point is called minimum point. X is equals to minus 1. அப்ப அதனால வந்து நம்ம ஆன்சர்ல எங்க பாருங்க, f of x is maximum at x equals to 1, minima at x equals to minus 1. கரெக்ட். பட் கொஸ்டின் என்ன, which one is incorrect? இது கரெக்ட், ஒன்னே ஒன் தான் இன்கரெக்ட். அப்ப இது கரெக்ட்னா கண்டிப்பா இது இன்கரெக்ட். அப்ப இன்கரெக்ட் நமக்கு ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சார் டவுட். சொல்லுப்பா சார், நான் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்லயே மேக்ஸிமம் மினிமா கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைச்சு நான் இந்த லாஸ்ட்ல f dash of x equal to minus x power 4 6x power 4 போட்டுருக்கோம்ல. ஆமா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க தம்பி, கேக்குது. ஹலோ தம்பி, உங்க வாய்ஸ் கேட்கல பாருங்க, கேளுங்க பரவாயில்ல. f dash of x is equals to minus 6x power 4 plus 6x square. அது வரைக்கும் அப்புறம் சொல்லுங்க. ரைட் தம்பிக்கு உங்க வாய்ஸ், என் வாய்ஸ் கேக்குதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? Yes, sir. ரைட், ஓகே தம்பி. ரைட், தம்பி ஒரு டவுட் கேட்டாரு, யாருன்னு தெரியல, அதுக்கப்புறம் இதுவாயிடுச்சு. ஓகே ரைட். ஸோ அதர்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட் தம்பி, கேளுங்க, டவுட் இருந்தா கேளுங்க தம்பி. ஓகே, லைன் இல்ல, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போடலாம். We'll do the next problem. Please take down the next one. சார் சொல்லுப்பா. சார், அந்த கொஸ்டின் நான் வெளியே வந்துடுச்சு சார் எனக்கு. சொல்லுங்க பரவாயில்ல, சொல்லுங்க தம்பி. எந்த சம் தம்பி, எந்த ஸ்டெப்? சாரி, f dash of x equals to minus 6x power 4 plus 6x square. ரைட், அது வரைக்கும் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்றீங்க? அதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ல மேக்ஸிமம் மினிமா கண்டுபிடிக்கலான்ட்டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அங்க 0 வந்துருது. இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல, அத கேக்குறேன். எதுக்கு 0 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 வந்தா? சார் f dash of x க்கு 0 வருது சார். மினிமம் லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடி. நீங்க சொல்றது புரியுது. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்ல பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட்டா? ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். minus 6x power 4 plus 6x square. If you take minus 6x square, we'll get x square minus x. இதுதான் உங்களுக்கு வரும், கரெக்டா தம்பி? x square x power 4. ஆமா, x square minus x square னா we'll get, இது கூட x cube கூட நீங்க மேல எடுத்துடலாம், minus x cube. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா x square x minus 1 ன்னு வரும், கரெக்ட்டுங்களா? உங்களுக்கு வந்து x is equals to minus 1, x is equals to x square minus 1 வரும். நானே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதுல டெஸ்ட்ல தான சொல்றீங்க? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்ல வந்து ஆமா. இப்போ பாருங்க, அப்போ வந்து நீங்க இந்த minus x 6x cube கூட எடுத்துடலாம், x minus 1. இப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு, இல்லையா? பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன். இப்போ என்ன இது கொடுத்துருக்கான், கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் -1 +1. இப்போ எக்ஸுக்கு இதெல்லாம் -1 போடுவீங்க இல்ல, முன்னாடி எக்ஸுக்கு பதிலா பாருங்க -1க்கு முன்னாடி வந்து -2 ஸ்கொயர்னா சார் வெளியில எடுக்க முடியும். x ஸ்கொயர் தான் இல்ல, சாரி -x ஸ்கொயர். அப்போ வந்து we'll get x ஸ்கொயர் -1. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும், x + 1 × x - 1. கரெக்டா? x + 1 × x - 1. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, எக்ஸுக்கு பதிலா +1 -1, இதுதான் உங்களுடைய ஃபேக்டர். இந்த x ஸ்கொயர் கூட விட்டுருங்க, இந்த x + 1 x - 1 முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்கு, ஏன்னா ஸ்கொயர் போடும்போது எல்லாமே பிளஸ்ஸா தான் மாறிடும். அதனால அதை பத்தி கணக்கிலே கொடுங்க, -(x + 1 x - 1). இப்போ எக்ஸுக்கு -1க்கு முன்னாடி இருந்தா அது கன்சிடர் -2 வேல்யூ. -2 + 1 மைனஸ்,
minus 2 minus minus, minus into minus minus, minus into minus minus. அடுத்து minus 1க்கு அடுத்ததுனா 0 போடுங்க. 0 plus 1 0. 0 minus 1 0. கரெக்டா? 0 சாரி plus 0 plus 1 plus 0 minus 1 plus. அப்போ minus 2 plus. அடுத்தது plus 2 minus. அப்போ minus 2 plusனா என்னது? நான் சொன்னேன் decreasing to increasing. அதுக்கு என்ன பேரு? Minimum maximum. Is equal minus is a minus 2 plus means it's a minimum point. Plus 2 minus means it is maximum point. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் தம்பி கஷ்டம். இதுல என்ன கஷ்டம்ன்றீங்க சொல்லுங்க. நான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஈஸியா இருக்குன்னு போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் பிரச்சனை புரிஞ்சிச்சு. அப்ப வாட்ஸ் யுவர் நேம் தம்பி? அர்ஜுன். அர்ஜுன் புரியுதுங்களா? இப்போ எந்த டெஸ்ட்ல போட்டாலும் ஆன்சர் வந்துரும்பா. ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. The next problem. Take down the next one. Let f mapping from minus 1 comma 1. Let f mapping minus 1 comma 1, which implies or be defined as f of x is equals to ax square plus bx plus c. F of x is equals to ax square plus bx plus c. For all x belongs to minus 1 comma 1. X belongs to minus 1 comma 1, where a comma b comma c is belongs to R, such that f of minus 1 is equals to 2. F of minus 1 is equals to 2, and f dash of minus 1 is equals to 1. And for x belongs to minus 1 comma 1, the maximum value of f double dash of x is 1 by 2. The maximum value of f double dash of x is 1 by 2. If f of x is less than or equals to alpha, where x belongs to minus 1 comma 1, then the least value of alpha is equals to, then the least value of alpha is equals to, okay, please listen carefully. So you have to find out the minimum value. Least means minimum value of alpha. Now clearly it is given that f of minus 1 comma 1 belongs to R. பாருங்க இங்க பார்த்தால ரெண்டு லிமிட்ஸ் ரேஞ்ச் இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. -1 to 1, your f of x is equals to ax square plus bx plus c. Your f of minus 1 is equals to 2, and f dash of minus 1 is equals to 1. And for x belongs to minus 1 comma 1, the maximum value of f dash of x is 1 by 2. F dash of x உடைய maximum value 1 by 2 னா இந்த alpha உடைய minimum f of x is less than or equal to alpha ன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். But I want to find out the value of f of x. அதுதான் first. அந்த லிமிட்ஸ் இன்டர்வல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். We have to find out x உடைய இன்டர்வல் தான் கொடுத்திருக்கான். -1 to the x interval is given that -1 less than or equals to f of x is less than or equal, sorry, x less than or equals to 1. This is the interval. Now I am going to find out which interval this alpha f of x lies.
அதுதான் கொஸ்டினே. அப்ப முதல்ல நீங்க கொடுத்துருக்கிற f of x எடுத்துங்க. we can write this as ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. Next one, f dash of x, first derivative, 2ax plus next one, bx becomes b, 2ax plus b, and f double dash of x, which is equals to simply 2a. The value given here is, first one பாருங்க நல்லா அழகா கொடுத்துருக்காங்க, f of minus 1 equals to 2. அப்ப நீங்க பண்ணுங்க f of minus 1, x க்கு பதிலா 1 போடுவீங்களா, minus 1 போடுவீங்களா? அப்ப we'll get what we'll get, f of minus 1, x க்கு பதிலா minus 1, minus 1 square becomes minus a. இல்லையா? அடுத்தது x க்கு பதிலா minus 1, f of minus 1 உடைய வேல்யூ தான், it is given that which is equals to 2. x க்கு பதிலா 1 போட்டிருக்காங்க, minus b, minus a minus b plus c is equals to 2. This implies in boarding f of minus 1 is equals to 2, which means that minus a minus b plus c. Sorry, minus 1 square பண்ணா plus ஆயிடும், plus a தான் வரும். அடுத்தது f dash of 1 equals to, it implies next f dash of minus 1 equals to 1. f dash na இதான், இதுல திரும்பி போட்டீங்கன்னா minus 2a plus b is equals to 1. Minus 2a plus b equals to 1. So let us take this as first equation. This is second equation. Final என்ன பண்ணிட்டானா, f dash of x, the maximum value is 1. அப்ப f dash of x வந்து நான் என்ன பண்றேன், 1/2. இதுக்கு மேல போகாது, இது கீழே ஒண்ணா இருக்கலாம். நான் அதை வந்து f dash of x-ன்றதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், which is equals to 1/2 னா f dash of x-ன்றது ஆல்ரெடி 2a தான் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப x உடைய வேல்யூ நீங்க போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. your 2a is equals to 1/2. அப்ப 2 கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா a is equals to 1. From this நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, 2a is equal, sorry, 2a is equals to a equal to 1/4. wait பண்ணுங்க, a is equals to 1/4. சரியா? ரைட். இப்போ a 1/4 னா இதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, minus 2 into a, that is called 1/4 plus b equals to 1. b வந்து இதுல 2 times போகும், இது அந்த சைடு போனா b equals to 3/2. அதான் சார் இருக்கு, கேன்சல் ஆகாதா, மல்டிப்ளை பண்றீங்க. எதுமா? 2a equal to 1/2. ஆமா, 2a equals to 1/2. இது கீழே கொண்டு வந்தா டிவிஷன்ல தானே வரும். a உடைய வேல்யூ 1/4 தான். இந்த a வேல்யூ 1/4 எடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க, b equal to 3/2. a உடைய வேல்யூ 1/4, b உடைய வேல்யூ -3/2 plus c equals to 2. இதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா we'll get c value. your c is equal to, simplify பண்ணி பாருங்க, we'll get 13/4. அப்போ மூணு வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். a is equals to 1/4, your b is equals to 3/2, your c is equals to 13/4. We have found out all the three values. a is 1/4, b is 3/2, and c is 13/4. Okay va? Right? Now next thing, இப்போ f of x கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன். your f of x is equals to, what is f of x? To substitute the values of a, b and c. What is the value of a? Your a is equals to 1/4. I can write this as 1/4 x square. Your b is 3/2 x, and your c is equals to 13/4. Now you have find out the f of x. Your f of x is equals to x power 4/4 plus 3/2 x plus 13/4. நான் இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் பக்கமே போல, நல்லா கவனிச்சுக்க. இது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்டா, லோக்கல் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்டா, லோக்கல் மேக்ஸிமமா, அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா, அதை பத்தியே நான் வரல, அந்த கதைக்கே நான் வரல. நல்லா தயவு செய்து கவனிச்சுங்க. லிசன் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ். நான் அதை பத்தியே கொண்டு வரல. இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உடைய வேல்யூவை லெஸ் தென், அதாவது ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும், மினிமம் மேக்ஸிமம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சைன் எக்ஸ்னா அதனுடைய ரேஞ்ச் என்ன தெரியுமா, லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1, less than or equals to -1. sin x உடைய மினிமம் வேல்யூ -1, sin x உடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ +1. நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் பாருங்க, சில ஷார்ட்கட் மெத்தட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் இதுல வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். என்னன்னா -1 less than or equals to sin x is less than or equals to 1. இது வந்து என்னன்னா இதனுடைய மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ உடைய இது. அப்ப -1 less than or equal to sin x less than or equals to 1ன்றது வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது மினிமம் வேல்யூ sin x, இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதே போல f of x க்கு நான் கொண்டு வர போறேன். அப்ப என்னன்னா அந்த இன்டர்வல்ஸ் என்ன நான் கொடுத்திருக்கேன்பா, -1 +1. அப்ப x is equals to -1 னா your f of -1 கண்டுபிடிங்க. 1/4 x square is 1, 3/2. அப்ப -1 டைரக்டா போடலாம், -3/2 plus 13/4. அப்ப இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க, we'll get the answer. We can get -5/, இது ரெண்டு ஆன்சர் பண்ணா 2 times இல்லையா 6. அப்ப -5/4 plus 13 5/4. 13 - 5 8/4, which is equals to 2.
எப்போ when x is equals to -1. So your x is equals to -1, your f of x is equals to -5/4. When x is equals to 1, your f of x is equals to 1 போடுவோமா 1/4, 3/2 plus 13/4. So taking LCM, we can find the value which is equals to 20 divided by 4, which is equals to 5. Please listen carefully. X -1, x எந்த இன்டர்வல் இருக்கு -1 to 1. அதே போல f of x வரணும் இல்லையா, x க்கு பதிலா -1 போட்டீங்கன்னா your f of x is equals to 2. You can write this as 2 less than or equals to f of x is less than or equals to 5. About what is the minimum value of f of x? What is the minimum value of f of x? இந்த இதுல இருந்து சொல்லாமே நான் இதெல்லாம் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு. What is the minimum value of f of x? 2. What is the maximum value of f of x? 5 sir. 5. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா you can write this as f of x is greater than or equal to 2 and your f of x is less than or equals to 5. Your f of x is greater than or equal to 2 or f of x is less than or equals to 5. இப்ப இத தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Your f of x is less than or equals to 5. இந்த ஆல்பா இருக்கிற பொசிஷன்ல தான் இங்க என்ன இருக்கு 5. இதே போல இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க வெச்சீங்க f of x is greater than or equal to beta. மேபி क्वेश्चन இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிருக்கலாம். அப்ப இது பீட்டா உடைய வேல்யூ. அப்ப பீட்டா இஸ் கால்ட் மினிமம் வேல்யூ, alpha is called maximum value. அங்கே சொல்லிட்டான் the maximum value of f double dash of x is 1/2. அப்ப இதுவும் maximum value தான். Alpha is nothing but maximum value. Just you compare with f of x is less than or equal to 5. Therefore I can say the alpha, the least value. பாருங்க least value நான் question என்ன கேட்டிருக்கேன், find the least value. Least less than or equal to 5 னா 5 தான். அப்ப இந்த 5 உடைய வேல்யூ alpha உடைய வேல்யூ எப்படி போலாம்? 5 is greater than or equal to f of x. அப்ப alpha is greater than or equal to f of x. அப்ப அந்த alpha உடைய வேல்யூ the least value is 5. Therefore the least value of alpha is 5. Can you able to understand? Once again I'll repeat. Please புரியுதுனா என்ன பாருங்க, f of x மட்டும் கொடுத்துறான் ax square plus bx. The range is given, the interval is given -1 to 1. Your x value is -1 less than or equals to x less than or less than 1. That is the value of x. We want to find out the same thing for f of x. This is the minimum value for x, this is the maximum value for x. Same way I have to find out f of x. அப்ப என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த a b c உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு சில வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. f of -1 equal to 2, f dash of -1 equals to 1 and f double dash of x, the maximum value of f double dash of. ஏன் the maximum value டைரக்டா போறேன்னா f double dash of x வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதனால 2a equals to 1/2. From that you can find out a is equals to 1/4. Substitute in the second equation, we'll get b equal to 3/2. Substitute a and b in 1, we'll get c is equals to 13/4. Substitute all the constant values in f of x, we'll get the equation 1/4 x square 3/2 x plus 13/4. The intervals are given, x is -1 and x is equals to 1. First I can put x equal to -1, I'll get f of x is equals to 2. When I put x equals to 1, I'll get f of x is equals to 5. Therefore f of x lies between 2 and 5. The minimum value of f of x 2 and maximum value of f of x is 5. Therefore I can put f of x is greater than or equal to 2. Your f of x is less than or equal to 5. I want to find out the least value of alpha. அப்ப நான் f of x is greater than or equal to f of x. அப்ப பாருங்க least f of x, அப்ப alpha is greater than or equal to 5. அப்ப therefore least value is 5. That is the answer. பீட்டாக்கு அதே மாதிரி கேட்டானா பீட்டாக்கு இது கேட்க மாட்டான், மேக்ஸிமம் கேட்பான். Maximum value of beta which is called 2. Please take down. Quick, please.
Next problem. A wire of length, the next problem. A wire of length, the next one. A wire of length 36 meter. A wire of practical word problems. Please take down the word problems. A wire of length. A wire of length 36 meter. A wire of length, please take down. A wire of length 36 meter is cut into two pieces. A wire of length 36 meter is cut into two pieces. One of the pieces is bent to form a square. One of the pieces bent to form a square. And the other is bent to form a circle. And the other is bent to form a circle. Again, I'll repeat. A wire of length 36 meter is cut into two pieces. One of the pieces is bent to form square, and the other is bent to form a circle. If the sum of the areas of the two figures, the sum of the areas of two figures is minimum, the sum of the area of the two figures is minimum, and the circumference of the circle is k meter, then 4 divided by pi plus 1 multiplied by k is equal to, okay. So this type of problem comes under the last 10 questions only, a numerical value problem. Last year, previous year, or problem. Please listen carefully. Once again, I'll repeat the question. Those who are not yet taken, please kindly take down. A wire of length, previous year question paper problem. Another importance. Maybe the nearest the updation, in the problem, chances. So this type of the concept use பண்ணி word problem போடவே இல்லை, இதான் first time நான் போடுறேன் இல்லையா. A wire of length 36 meter is cut into two pieces. One of the pieces is bent to form a square and the other is bent to form a circle. If the sum of the areas of the two figures is minimum and the circumference of the circle is k meter, then 4 by pi plus 1 into k pi is equals to. Please listen carefully. பாருங்க, there is a wire. ரைட்டுங்களா? இந்த wire உடைய length வந்து 36 meters கொடுத்திருக்காங்க. இந்த wire உடைய length வந்து 36 meters கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, here இங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? என்ன கொடுத்திருக்கான்? the perimeter, sorry, circumference of the circle தான் k ன்னு கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? circumference of the circle வந்து k. எல்லாருக்கும் தெரியும் circumference of the circle which what 2 pi r, where r is called the radius of the circle. நான் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்கொயர் உடைய பக்கம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்கொயர் உடைய பக்கம், இப்ப பாருங்க மொத்தம் இது 4 ஸ்கொயர். இந்த ஸ்கொயர் உடைய டோட்டல் இது வந்து பெரிமீட்டர் சொல்லுவோம், அது கொடுத்துட்டாங்க. அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். லெட் the perimeter of square be x, perimeter of square be x இல்லையா, ஸ்கொயர் perimeter of square be x. இப்ப நான் சைடு கண்டுபிடிக்கலாம், 4 பக்கம் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், 4 ஆல டிவைட் பண்ணா we can able to find out the side. Side is equals to x by 4 centimeter. அதுதானே கொடுத்துருக்காங்க, மீட்டர், சாரி மீட்டர். அடுத்து இன்னொரு கட்டு, ஒரு கட்டு வந்து x ஸ்கொயர் ஆகுது, இன்னொரு கட்டு y, y வந்து சர்க்கிளா மாறிச்சு. your y is equals to circle. அப்ப y equal to circle மாறிச்சு. இப்போ இந்த y உடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து 2 pi r, அதுதான் உன்னுடைய y. அப்ப நான் இதுல இருந்து ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். நான் என்ன பண்றேன், இந்த 2 pi r ன்றத ஃபர்ஸ்ட் y ன்னு எடுத்துக்கலாம், அதை வந்து அப்புறமா k ன்னு எடுத்துங்க. k ன்றது அவன் கொடுத்துக்கிறான் கொஸ்டின்ல, நானே என்ன பண்றேன் y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப your radius கண்டுபிடிக்கலாம், which is equals to
y divided by 2 pi. According to the problem, there is a wire or length of நீட்டா ஒரு கயிறு இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஏதோ ஒண்ணு இங்க wire of length தான் கொடுத்துருக்கான், வயர்னே கொடுத்துருக்கான். அந்த வயருடைய லென்த் வந்து 36 meters. அதை ரெண்டா கட் பண்றோம், சமமா கட் பண்ணல, நல்லா பாருங்க. நாட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல், பட் கட் இன்டு 2 pieces. ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் லென்த்ல இருக்கலாம். ஒன்னு வந்து ஸ்கொயரா பண்றோம், இன்னொன்னு வந்து சர்க்கிளா பண்றோம். இந்த ஸ்கொயர் உடைய லென்த் டோட்டல் பெரிமீட்டர் எக்ஸ். அப்ப சைடு கண்டுபிடிக்கலாம். 4 சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்ப அதனால சைடு உடைய வேல்யூ எக்ஸ் பை 4. சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் நான் ஒய்ன்னு எடுக்கிறேன். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா 2 pi r. இதுல இருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். இங்க என்ன சொல்லிட்டேன்னா, ஏரியா ஆஃப் த போத் த சம் ஆஃப் திஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் த சர்க்கிள் இஸ் மினிமம். நவ் ஐ அம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஏரியா ஆஃப் த போத். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, required area is equals to area of the square, okay, plus area of the circle. Everyone knows the formula. What is area of the square? Side into side, that is called a square சொல்லுவோம்ல. அப்ப a square, side into side, we will get x square by 16 plus what is the area of the circle? Anyone from girls side? What is area of the circle? Very good, pi r square, அப்ப r உடைய வேல்யூ y. அப்ப அதை ஸ்கொயர் பண்ணா y square divided by 2 pi square, 4 pi square, pi cancel, we'll get x square by 16 plus y square by 4 pi. எப்பொழுதுமே நான் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கணும். now I am changing y in terms of x. எப்படி? total length x plus y equal to 36. that is the story of the question. first line அதான், the first data, both the length சேர்த்தீங்கன்னா 36 வரணும். from this we can able to find out y is equals to 36 minus x. so your y is equals to what? 36 minus x. you can substitute, we'll get x square by 16 plus 36 minus x the whole square divided by 4 pi. we'll get 36 minus x the whole square. இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா, I have to show this area is minimum. அப்ப maximum minimum பாருங்க, for most of the practice, almost all the practical problems we have to use only the second derivative. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இத வந்து a ன்னு எடுத்தா first thing you have to find out dA by dx. x square differentiation, what you will get? X square differentiation will get 2x divided by 16. இதே போல இத பண்ணுவீங்க, 36 minus x the whole square, 2 into 36 minus x. இந்த மைனஸ் x இருக்கு இல்லையா, அதனால மைனஸ் போடணும். பிளஸ் ஆ இருந்தா பிரச்சனையே இல்லை. இங்க மைனஸ் இருக்கனால you have to divide by, multiply by minus divided by 4 pi. it will go 2 times, it will go 8 times. அப்ப we'll get x by 8 minus of 36 minus x divided by 2. okay, so x minus 4 by 2 which is equals to 36 minus 6. நம்ம next step என்ன? நந்தகிஷோர் சொல்லுங்க, what is the next step? 2 pi. நம்ம divided by 2 pi. 2 pi. Thank you 2 pi. now we have to put dA by dx equal to 0, which means that x by 8 is equals to 36 minus x divided by 2 pi. 2 it will go 4 times. my thing is we have to find out the value of x. அப்ப x கண்டுபிடிக்க போறோம். cross multiplying x into pi x. 34 into x 144 minus 4 into x 4x. bring this 4x this side, we'll get pi x plus 4x is equals to 144. we want to find out x value. let us take x common, we'll get pi plus 4 divided by 144, or your x is equals to 144 divided by pi plus 4. 144 divided, this is the x value we have found out. now you have to show that this x is equals to 144 divided by pi plus 4 is a minimum area. அப்ப என்னன்னா, we have to find out the second derivative. I'll rub this, I have to find out the second derivative. second derivative means you have to find out d square a by dx square. x அப்ப we'll get 1 by 8. when I put 36 minus x, 36 differentiation is 0, minus x differentiation becomes minus 1. already minus is there. 1 plus 1 divided by 2 pi. பாருங்க, everything is positive. 1 by 8 plus 2 by 5. pi is always positive. the value of pi is 3.14 or 22 by 7. அப்ப இதெல்லாம் plus of greater than 0. greater than 0 means I can say your area is minimum. we have proved that this is minimum, your area is minimum. நம்ம question என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the value of 4 by pi plus 1 into k. அப்ப k is nothing but y value. x கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, x is equals to 144 by pi plus 4. k என்றது circumference of the circle, k is nothing but y.
Your k is nothing but y. Once we find the value of y, that is called k. அப்ப நான் x is equals to 144 by pi plus 4 போறேன்னா அங்க y உடைய வேல்யூ பாருங்க என்னன்னா 36 minus x. அப்ப y is equals to 36 minus 144 divided by pi plus 4, which is equals to 36 pi cross multiply 4 into 36, 144 minus 144 divided by pi plus 4. 144 cancel. We'll get 36 pi divided by pi plus 4. This is called y value. Upon the y is nothing but k, your k value. Your k is equals to 36 pi by pi plus 4. நமக்கு என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கான் 4 by pi plus 1. இத பண்ணிட்டீங்களா? எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான், we want to find out 4 by pi plus 1 into k. So you take LCM pi, cross multiply பண்ணா 4 plus pi into 36 pi divided by pi plus 4. Both pi plus 4 இதெல்லாம் cancel. Therefore the answer is 36. பாருங்க இப்போ ரீசென்ட்ல நடந்த லாஸ்டா வந்து எப்போ இது கேட்டீங்கன்னா ஆகஸ்ட்ல நடந்த ஒரு 2021ல நடந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் தான். ரீசென்ட்லி நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு லாஸ்டா நடந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ல ஒரு செஷன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான். புரியுதுங்களா? This is called a word problem or practical problems. There is a wire is given. It has been cut into two pieces. One is bent to form a square and another one is bent to form a circle. இப்போ இந்த சர்க்கிளுடைய பெரிமீட்டரை நான் ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டரை எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன், சர்க்கிளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸை ஒய்ன்னு எடுக்கிறேன். அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 36. இதை வச்சு அப்படியே போடுறோம். எனி டவுட்ஸ்? டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். இது வெரி சிம்பிள் தான். இது ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் கிளியர்லி. அண்ட் வாட் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆர் நான் 3 விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா? வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் கிவன், வாட் டு ஃபைண்ட். இங்க என்ன பண்ணிட்டா டேட்டாஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான், எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 36. எக்ஸ்ன்றது பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர், ஒய்ன்றது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். பட் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்தா கே தான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். அப்போ ஒய்யும் கேவும் ஒரே வேல்யூ. ஒய்யை கண்டுபிடிச்சா கேவை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி. அண்ட் என்ன சொல்லிட்டான், திஸ் ஏரியா இஸ் மினிமம். ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணும் பொழுது ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் கிவ்ஸ் யூ மினிமம். அப்போ ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஏரியா ஆஃப் த கம்பைன்ட் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அண்ட் த சர்க்கிள். ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சா பாருங்க என்ன கிடைச்சது, a equal to x square by 16 plus 36 minus x by whole square. All that's all. You can use the second derivative test. Please take down quickly. Go on to the next problem. If f of x be a cubic polynomial, if f of x is a cubic polynomial, if f of x be a cubic polynomial, f of x be a cubic polynomial, if f of x be a cubic polynomial,
with f of 1 is equals to minus 1. If f of 1 is equals to minus 10, f of minus 1 is equals to 6. And as a local minima at x is equals to 1. And as a local minima at x is equals to 1. And f dash of x and f dash of x and f of x, f dash of x, f dash of x f dash of x as a local minima at x is equals to minus 1. This is local maximum and local minima. Then f of 3 is equals to, once again I'll repeat the question. Again, please listen carefully. Let f of x be a cubic polynomial with f of 1 is equals to minus 10. F of minus 1 is equal to 6. And as a local minima at x is equals to 1, and f dash of x as a local minima at x is equals to minus 1, then f of 3 is. So we have to find out the value of f of x என்றது ஒரு cubic polynomial, value of f of 3 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நேற்று சொன்ன 5 டிகிரினா ஈக்குவேஷன் இப்போ cubic polynomial எப்படி இருக்கும்? ax cube plus bx square plus cx plus d இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? ax square plus bx square plus cx. இப்போ இங்க என்ன பண்ணிட்டோம்னா லோக்கல் மினிமம்க்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறான், லோக்கல் மேக்ஸிமம்க்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். These are called as critical points. Therefore, we can say the critical points are x is equals to 1 and x is equals to minus 1. இதை தவிர சில கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அது என்ன தெரியுமா? அன்டிஃபைன்ட் இருக்கும். இதை தவிரவும் என்ன பண்ணலாம்? கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அன்டிஃபைன்ட். ஓகேவா? தட் இஸ் கால்ட் அன்டிஃபைன்டா இருக்கலாம். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? f dash of x is equals to differentiate பண்ணா 3ax plus 2bx plus c. இப்போ இதனுடைய வேல்யூவை நல்லா கவனிச்சிக்கணும். நான் என்ன பண்ண போறேன்? 3ax square sir. 3x square, right, sorry. இது தேவையில்லை எனக்கு, நான் சும்மா உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். இதான் ரூல். பட் இங்க என்ன பண்ணா f dash of x டைரக்டாவே நம்ம எடுத்துடலாம். எப்படின்னு சொன்னா x equals to 1, x equals to minus 1. அப்ப அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ். அப்ப f dash of x நீங்க எப்படி எழுதலாம்னா ஒரு ஃபேக்டர் x minus 1, another factor x plus 1. நம்ம f dash of x 0 போடும்போது தானே கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸே கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப ஃபேக்டர்ஸ் x minus 1, x plus 1 இருந்தா தானே இந்த x equal to 1, x equal to minus 1 கண்டுபிடிக்க முடியும். அது இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்திருக்கும். அதை நான் என்ன பண்றேன்? ஜஸ்ட் புட்டிங் தட் as k. k ன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்றேன். நம்ம முன்னாடி கூட போட்டோம் 5x ஸ்கொயரை காமனா எடுப்போம். 5 காமனா எடுப்போம். கியூபிக் பாலினாமியல்னா செகண்ட் டிகிரி தான் வருது. அப்ப குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது அதனால தான் x minus 1, x plus 1. அப்ப குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் it has two roots. One is 1, another one is minus 1. The factors are x minus 1 and x plus 1. கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட், எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்? மேபி 1 இருக்கலாம். 1 இருந்தா பிரச்சனை இல்லை, இதுதான். 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம். இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா f of 1 is equals to minus 10. என்ன கொடுத்துருக்கான்? f of 1 is equals to என்ன கொடுத்துருங்கம்மா? f of 1 is equals to minus 10 and f of minus 1 is equal to 6. கரெக்டா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க? f of 1 is equals to minus 1, f of x is equals to minus 10. இப்போ என்ன நெக்ஸ்ட் So what I am doing here, f dash of x is equals to k into x minus 1 into x plus 1. For
மறுபடியும் பாருங்க, இதுல வந்து x minus 1 into x plus 1 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get k into x square minus 1. x square minus 1. k is equals to x square minus 1. ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸ் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்றோம், அதை வச்சு x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். k is equals to x square plus 1 இல்லையா? இது வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல இன்டகிரேஷனும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இங்க பாருங்க 3ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2bx பிளஸ் c, அதுதான் f dash of x உடைய வேல்யூ இல்லையா? இப்போ வந்து -1, இப்போ இந்த இடத்துல இந்த செம்ம அப்படியே வச்சுங்க, இது ஃபேக்டரை கூட அப்படியே வச்சுக்கலாம். நீங்க இதுல வந்து என்ன பண்ணணும்னா f dash of x is equals to 3ax ஸ்கொயர் பிளஸ் 2bx. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து x is equals to 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது your f dash of x is equals to 0. கரெக்டா? your f dash of x is equals to 0. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். 3a plus 2b plus c is equals to 0. அடுத்து x is equals to -1 போடும் பொழுது f dash of x, நல்லா கவனிச்சிங்க. அடுத்தது வந்து இது ஏன் சொல்றேன்னா, கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பான் பாருங்க, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா f of x as a local maximum, local minima at x is equals to -1. எது f dash of x. அப்போ இதுக்கு மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். f double dash of x க்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா we'll get 6ax plus 2b ன்னு வரும். 6ax plus 2b. So we'll get 6ax plus 2b ன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இல்லையா? அப்போ f double dash of x is minimum. அதுக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா x is equals to -1. செகண்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோமா -1. அப்போ x equals to -1னா f double dash of x. முதல்ல பாருங்க f of x க்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கொடுத்தோம்னா, செகண்ட் வந்து f dash of x கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அப்போ f dash of x க்கு அப்போ f of double dash of x தான் 0. x equals to 1, f double dash of x equal to 0. அப்போ இதுல வந்து என்ன பண்ணோம்னா 6a into -1, 6a is equals to plus 2b equal to 0. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து f of x வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். செகண்டுக்கு வந்து f dash of x க்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, now we'll get, இப்போ பாருங்க -6a is plus 2b is equals to 0. Okay, -6a plus 2b equal to 0. We'll get -6a is equals to -2b. Minus cancel. Your a is equals to 2b by a. Yeah, we can write this as, otherwise நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா b is equals to 3a. Your b உடைய வேல்யூ 3a. இதுல எடுத்துமே போட்டீங்கன்னா we'll get 3a plus b equal to 3a. அப்போ 6a plus c equal to 0. From this c is equals to -9a. நல்லா கவனிங்க, c உடைய வேல்யூ -9a, b உடைய வேல்யூ 3a. சரிங்களா? அப்போ c உடைய வேல்யூ -9a, b உடைய வேல்யூ 3a கண்டுபிடிச்சாச்சா? இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம், f double dash of x. அதுதான் வந்து உங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் 6ax உடைய வேல்யூ. இப்போ ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. f of 1 is equals to -10, இன்னொரு f of -1 is equals to 6 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கவனிங்க, f of 10 இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து போட போறோம். இப்போ இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா b equals to 3a and c is equals to -2a. எப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் f of x கொடுத்துருக்கான், அதை வச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம். 3a plus 2b plus c equal to 0. Let us take this as equation 1. Let us take this as equation 2. Equation 2 ல இருந்து b equal to 3a போட்டீங்க. Equation 1 ல இருந்து 1 ல இருந்து c equals to -9a கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. இது அப்படி ஒரு பக்கம். அடுத்தது f of x. இதுல ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்கான். f of x ல f of 1 equals to -10. அப்போ this means wherever x comes you put a plus b plus c plus d. a plus b plus c plus d.
is equals to the value is -10. அடுத்தது f of -1 is equal to 6. அப்ப x பதிலா -1 போட்டா -a, x பதிலா பிளஸ் போடுங்க, அப்ப -1 போட்டா ஸ்கொயர், இது becomes -c, இது becomes +d is equals to -10, சாரி 6. இப்ப எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம்? இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணலாமா? 2b plus 2d is equals to -4. Dividing throughout by இதுனா b plus d equals to -10. b plus d is equals to -10. b உடைய வேல்யூ என்னது? 3a. இல்ல b உடைய வேல்யூ என்னதுப்பா? 3a. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா will get b is equals to 3a plus 2 sir. d ஏமாத்தா Sir, -2. -2. Thank you. Which is equals to -2. அப்ப 3a plus d equals to -2. அப்ப d உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா we can get -2 -3a. அப்போ எல்லாமே in terms of a ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க. b உடைய வேல்யூ 3a, c உடைய வேல்யூ -9a, d உடைய வேல்யூ -2 -3a. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த f of x தான் கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out the f of x. அந்த f of x வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I want a, I want b, I want c, I want d. அப்போ from this இங்க இருந்து என்ன பண்றோம்? d உடைய வேல்யூ வந்து we can write this as -2 -3a. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது? a plus b plus c plus d equal to 10. a plus b plus c plus d equals to -10. What is a value? தெரியாது, அதை தான் போட போறோம், கண்டுபிடிக்க போறோம். b உடைய வேல்யூ 3a. What is c value? -9a. And what is d value? -2 -3a, which is equals to -10. Plus 3a minus 3a cancel. a minus 9a minus 8a. பாருங்க, a minus 9a minus 8a. -2 on the side போனா +2, which is equals to -8. அப்போ from this we will get a உடைய value 1. Your a is 1. இப்போ b கண்டுபிடிச்சலாமா? b is equals to 3, c is equals to -9, and d உடைய வேல்யூ இதுதான். d is equals to -2 -3 -5. அப்போ we'll get all the values. இதை காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேங்களா? இதை காப்பி பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த f of x உடைய வேல்யூ நமக்கு ax³ plus bx² plus cx plus d. நல்லா கவனிச்சிங்க, கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் f of x-க்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கான், f dash of x-க்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கான். f of x-க்கு 1 கொடுத்துருக்கான், f dash of x-க்கு -1. அப்போ f double dash of x தான் 0 போடணும் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது f dash of x-க்கு நீ மேக்ஸிமா கண்டுபிடிக்கணும்னா f double dash of x தான் 0 போடணும். f of x-க்கு மேக்ஸிமம் மினி கண்டுபிடிக்கணும்னா f dash of x-க்கு தான் 0 போடணும். அதனால தான் ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் எடுத்தேன். Are you able to follow this? இப்போ a உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. f of x is equals to, what is a value? 1, therefore x³. What is b value? 3, 3x². Your c value is -9 and d value is equals to -5. This is the cubic function. f of x is equals to x³ plus 3x² minus 9x minus 5. Now we want to find out f of 3. The question is, what is f of 3? 3 cube 27 plus 3 into 9 27 minus 3 into 9 27 minus 5. This 2 will get cancelled. The answer is 27 minus 5. The answer is 22. Please take down. The answer is 22. புரிஞ்சுதா? அப்போ Yes sir. இத்தனை பேருக்கு புரியல? இன்னொரு முறை சொல்றேன் நான், கவனிங்க. ரப் பண்ணிட்டேன் ஒண்ணு, அது பண்ணிருப்பேன், பரவாயில்ல. f dash of x, முதல்ல f of x கண்டுபிடிக்கணும். ax³ plus bx² cx plus d. This is the general cubic function. If you differentiate, we'll get the first derivative, f dash of x. அப்ப f of x is maximum or minimum points கண்டுபிடிக்கணும்னா first derivative equal to 0. அப்போ ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னா x is equals to 1. அப்ப நான் என்ன பண்ண சொல்றேன்னா x equals to 1, f dash of x equals to 0. அதுல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்திருப்பேன். என்ன கொண்டு வந்திருப்பேன்னா 3a plus 2b ஒரு சம். இதுல இத டிஃபரன்ஷியேட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும், இத பாருங்க. 3a plus 2b மூணு இருக்கும். அது ஈக்குவல் டு -10 ன்னு போட்டுருப்பேன், 0 ன்னு போட்டுருப்பேன். அடுத்து செகண்ட் x equals to -1 சொல்லும்போது f double dash of x equal to 0 ன்னு வரும். அப்போ -6 plus 2b equal to 0. இதுல இருந்து b உடைய வேல்யூ கிடைக்கிற 3a. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் 3a plus பாருங்க, 3a plus 2b plus c equal to 0 ன்னு வரும் ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வச்சு. அது f of x க்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ரெண்டாவது f dash of x க்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். f of x கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னா f dash of x equal to 0. f dash of x கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னா f double dash of x equal to 0. அதனால c equal to -9a. இப்போ ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. f of 1 equal to -10, இன்னொன்னு வந்து f of -1 equal to 6. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எதுவுமே போடுறேன், ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணா 2b plus 2d equal to -2, b plus d equal to -2. b உடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும், which is equal to 3a. d உடைய வேல்யூ -2 -3a.
இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடுறேன். A வேல்யூ என்ன அப்படியே போடுறேன். B வேல்யூ இஸ் 3A, C வேல்யூ இஸ் -A, D வேல்யூ இஸ் -2 -3A. Substituting will get A equal to 1. ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் B வேல்யூல A வை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், C ல A வை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், D ல A வை செட் பண்றேன். Now we'll get A equals to 1, B equal to 3, C equal to -9 and D equal to -5. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா will get f of x. The equation become x cube plus 3x square minus 9. Sometimes இந்த இது வரைக்கும் கேட்டுருவான். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, f of 3 உடைய வேல்யூ நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு. புரியுதுங்களா? எப்படி நியூமரிக்கல் வேல்யூ இன்டீஜர் டைப்பா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு கொடுக்கலாம். 3x பதிலா 3 போடுது. ஆன்சர் இஸ் 22. Please take down. So one more problem. So we'll see mean value theorem tomorrow. Okay. Mean value theorem. In the next class, we'll discuss mean value theorem. Next one, the value of theta. The value of theta. The next one, the value of theta. Come on. Theta belongs to 0, pi by 2. 0, pi by 2. Theta belongs to 0, pi by 2. For which the sum of intercepts on coordinate axis, the sum of intercept on coordinate axis by tangent at point 3√3 cos theta, comma sin theta. So with this we'll stop today. The value of theta, where theta belongs to 0, pi by 2, for which the sum of intercepts on coordinate axis by tangent at point 3√3 cos theta, comma sin theta of ellipse x square by 27 plus y square is equals to 1 plus y square is equals to 1 is minimum. பாருங்க, இங்க மினிமமா இருக்கும்போது தீட்டாவுடைய வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன விஷயம்னா, போன வாட்டி பாத்தீங்க ஏரியான்னு சொல்லி ஏரியா எடுத்துட்டோம், வால்யூம் கொடுத்தா வால்யூம் எடுப்போம், என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தா அதை வச்சு. இங்க என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காங்க, தீட்டாவுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடி எப்போ, for which the sum of intercepts on the coordinate axis by tangent at point 3√3 cos theta, sin theta of ellipse. ellipse இந்த என்ன பண்ணோம்னா, இப்ப இந்த கானிக் செக்ஷனுக்கு நம்ம போய் ஆகும். இந்த கானிக் செக்ஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நம்ம போய் ஆகணும். என்ன இந்த கானிக் செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த எலிப்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த எலிப்ஸ் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு விஷயம், x1, y1 அண்ட் தீட்டா. நீங்க எல்லாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் தாண்டி வந்ததுனால உங்களுக்கு தெரியும், 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரில படிச்சிருப்பீங்க. எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் தெரியல. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் தீட்டா யாரா சொல்ல முடியுமா?
formula equation of tangent at theta x1 by இங்க actually அதுதான் formula equation of tangent at x1 y1 அப்படின்னு சொல்லும்போது we have x1 by a square plus y1 by b square is equals to 1. This is the formula. இங்க கொடுத்துட்டா இதுதான் x1 மாதிரி இதுதான் y1 மாதிரி சரிங்களா. the point is given x1 y1. இப்போ இங்க இது வந்து 1 மாதிரி இதை விட்டு மார்க்கு x square by a square y square by b square equals to 1. your a square equals to 27, your b square equals to 1. நம்ம equation of tangent கண்டுபிடிக்கலாம். your equation of tangent is at 3 root 3 cos theta comma sin theta. You apply the formula x into 3 root 3 cos theta divided by a square, that is called 27, and plus y1 y into y square, that is called sin theta divided by 1 equals to 1. Now 27 regular 3 root 3 divided by cos theta. Okay வா. இதை வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா the sum of the intercept in the tangent உடைய intercept எப்படி இருக்கும் ஃபார்ம் x by a plus y by b in terms of அதுல கொண்டு வர போறீங்க. இப்ப பாருங்க x whole thing divided by 27 divided by 3 root 3 cos theta. 27 divided by 3 root 3 cos theta. கரெக்ட்டுங்களா. so 20 divided by 3 root 3 cos theta. அது வந்து இப்ப 3 வந்து 27ல 9 டைம்ஸ் போகும். அப்ப 9 by root 3 cos theta plus y divided by இந்த sin theta reciprocal மாத்துனீங்கன்னா we'll get 1 by sin theta which is equals to 1. This is called x intercept. This is called y intercept. இந்த a மாதிரி இது b மாதிரி. x intercept a உடைய வேல்யூ வந்து I can write 9 divided by root 3 cos theta. Your b உடைய வேல்யூ வந்து which is equals to 1 by sin theta. So now we have a is equals to 9 by root 3 cos theta, b is equals to 1 by sin theta. Are you all right? இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா sum of the intercepts. அதுக்கு தான் நீ என்ன கண்டுபிடிங்க sum of the intercept னா your s is equals to a plus b. 9 divided by root 3 cos theta, b is plus b 1 divided by sin theta. இது எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு. 1 by cos theta னா I can write this as secant theta. இப்போ 9 வந்து நீங்க root 3 ல மல்டிப்ளை பண்றீங்க both this thing. அப்ப root 3 ல மல்டிப்ளை பண்றீங்க both denominator and numerator will get s is equals to 9 into root 3 9 root 3 divided by 3 into 3 3 root 3 into root 3. 1 by cos theta we can write this as secant theta. 1 by sin theta we can write this as cosecant theta. இப்போ இது வந்து 3 டைம்ஸ் போகும். இதுதான் உன்னுடைய இப்போ ஃபங்க்ஷன் மாதிரி f of x மாதிரி. This is called s. Your s is equals to 3 root 3 secant theta plus cosecant theta. Now we have to find out the first derivative. Your ds by d theta, d theta 3 root 3 is constant. What is secant theta differentiation? Anyone from girls side? Girls, நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாமா secant theta உடைய differentiation டக்குன்னு சொல்லுமே. Log secant theta tan theta. நான் கேக்குறது differentiation. நீங்க இன்டகிரேஷனுக்குலாம் போயிட்டீங்க. லாகே வராது. Secant theta differentiation is secant theta tan theta. Boys என்னப்பா cosecant theta என்னப்பா minus cosecant theta cot theta. minus cosecant theta cot theta. இதுதான் first derivative. இந்த first derivative equal to 0 போட்டு theta உடைய வேல்யூ நான் கண்டுபிடிங்க. அப்போ we have to put ds by d theta equal to 0. அப்போ இத போட்டீங்கன்னா 3 root 3 secant theta இல்ல 3 root 3 secant theta into tan theta is equals to cosecant theta into cot theta. Now இத simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 3 root 3 secant theta எப்படி போடலாம் 1 by cos theta, tan theta எப்படி போடலாம் sin theta by cos theta. ஓகேவா tan theta by cos theta. So we'll get 1 by cos theta into tan theta. சரிங்களா. Therefore we have next இந்த tan theta நீங்க அப்படியே வச்சுங்க. இதை மாத்தாதீங்க. அதே போல cosecant theta என்ன பண்ணுங்க 1 by sin theta, cot theta என்ன சொல்லணும்னா 1 by tan theta. இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வர போறீங்களா? I'll drop this. ஓகேவா. சோ அப்ப இது எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்தா 3 root 3 இந்த tan theta மேல கொண்டு வந்தா tan theta into tan theta tan square theta. இந்த cos sin theta மேல வந்துரும். sin by cos we have tan theta which is equals to 1. right hand side full இந்த சைடு கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get tan cube theta which is equals to 1 by 3 root 3. Is it right? We can write this as tan cube theta equals to 1 by root 3. இதுல என்ன சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. இது சிம்பிள்.
11th standard syllabus தான் இது, 10th standard syllabus தான். நான் என்ன பண்றேன், sin cos எல்லாத்தையும் in terms of tan ல கொண்டு வந்துட்டேன். இந்த sin theta அப்படிங்கிறத sin by cos is tan. ஆல்ரெடி இங்க tan இருக்கு, tan square theta. இன்னொரு tan இருக்கு, மல்டிப்ளை பண்ணா tan cube theta. இது எப்படி போலாம்னா, we'll get tan cube theta is equals to 1 by 3 root 3. You can write this as 1 by 3 the whole cube. Your tan cube theta can witness 1 by root 3 the whole cube. The powers are same. Therefore, you can say your tan theta is equals to 1 by root 3. Tan theta is equals to 1 by root 3. Correct? Our tan theta 1 by root 3 and the theta value is 30 degree. 30 degree. So I can say your theta is equals to 30 degree, which is equals to pi by 6. We have to check out it is minimum or maximum. Question ana solta, it is minimum. We have to verify whether it is a minimum. Kandipa minimum da varum. ஒருவேளை நீங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க, அக்யூரேட்டா இருக்க, டைரக்டா ஆன்சர் theta equal to pi by 6 தான். Now we have to change out. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, your ds by d theta is equals to தான். ds by d theta எவ்வளவு? root 3, 3 root 3 secant theta tan theta minus cosecant theta cot theta. This is called ds by dt. Now இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா போகும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு. You go for first derivative. நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுனா ஒரே ஒரு இன்டர்வல் தான் கிடைச்சிருக்கு, ஒரே ஒரு வேல்யூ தான். We have found out only one critical point, that is called theta equals to pi by 6. The intervals given here is 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. இப்போ இதுக்குரிய என்ன சிம்பிள் பாருங்க, இதுக்குரிய சைன் என்னன்னு பாருங்க. 0 to pi by 6. அப்ப 30 டிகிரிக்கும் 0க்கும் நடுவுல நம்ம என்ன சொல்றோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். அதனால இந்த இடத்துல பாருங்க 0 to pi by 6. இப்போ இதுல வந்து 3 root 3 சீக்வெண்ட் வேல்யூவும் பாசிட்டிவா இருக்கும், இதுவும் வேல்யூ. அப்போ 3 root 3 into எல்லாமே லெஸ் தென், இப்போ tan 60 டிகிரி tan இதனுடைய வேல்யூ. இப்போ சப்போஸ் pi by 6ன்னு வச்சுங்க, pi by 6னா அது tan உடைய வேல்யூ 1 by root 3. அதுக்கு முன்னாடி வந்து குறைவா தான் இருக்கும், 0 இட்ஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். 0 to 90 degree is increasing 1 by root 3. அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் 1, அதுக்கப்புறம் root 3 by 2, அதுக்கப்புறம் infinity, இன்க்ரீசிங் ஆயிட்டே போதா. அப்போ tan உடைய வேல்யூ less than 1. secant theta உடைய வேல்யூ, secant எப்படி ஆகும்? What is the value of secant? Secant 0 என்னதுமா? secant 0 என்னது? 1 sir. 1. secant 30 என்னது? secant 30 கேட்டா சொல்ல மாட்டீங்க. 2 by root 3. 2 by root 3 இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? secant 45 என்னது? ரூட் வெறும் 2. அப்ப இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல இருக்கு. அப்போ 1, இப்போ இது கிரேட்டர் தென் 1. 1க்கும் 1 by root 2க்கும் இதுல இருக்கு. இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் 3 root 3 somewhere 3 root 3. கொசிகண்ட் 30 டிகிரினா இருக்கும், 30க்கும் இதுக்கும் நடுவுல 30 டிகிரினே வெச்சுக்க, less than 30 டிகிரி. கொசிகண்ட் 0 இன்ஃபினிட்டி மைனஸ்ல வரும். கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையாப்பா? புரியுது சார். புரியுதுல? அப்ப cot 60 இது வந்து 1 by root 3 வரும். இப்போ ஆக்சுவலி மினிமம்னா என்ன வரணும்? மினிமம்னா +2 மைனஸா -2 பிளஸா? நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்? மினிமம் வேல்யூ லோக்கல் மினிமானா என்ன இருக்கணும்? நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் சார். வெரி குட், நெகட்டிவ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே குறைஞ்சதா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ 3 root 3, அப்போ 1 வந்து கிரேட்டர் தென், அப்போ லெஸ்ஸா இருக்கு. இதனுடைய வேல்யூ கொசிகண்ட் வந்து இன்க்ரீசிங் டிகிரீசிங் ஆகும். அப்போ டிகிரீஸ் ஆகும்போது காட் உடைய வேல்யூ அதிகமாகும். காட் பாருங்க, காட் 0 என்னது? வாட் இஸ் காட் 0? சொல்லுங்களேன். இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து 0. வெரி குட், திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் திஸ் ஒன். அப்போ இது வந்து கிரேட்டர் தென் இது திஸ் ஒன்னா, மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வில் கெட் நெகட்டிவ் வேல்யூ. அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் நெகட்டிவ். அடுத்தது pi by 4 எடுங்க. சப்போஸ் இங்க 60 30 டிகிரி, அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேல்யூ. cos 45 டிகிரி தான் ரொம்ப ஈஸி. 3 root 3. What is secant 45 degree? 2. Tan 45 degree is 1. Cosecant 45 degree. What is cosecant 45 degree? 2. Cot 45 degree is 1. அப்ப பாருங்க 3 root 3 2 minus 2. Simplify பண்ணா greater than 0. அப்ப positive. அப்ப it moves from negative to positive. Therefore we can say this is a local minimum. This is called local minimum at the point theta equals to pi by 6. Therefore the value of theta is pi by 6. Please take down. With this we'll stop today. Already நிறைய டைம் ஆச்சு, 10 minutes மேலே எடுத்தாச்சு. Sorry for that, sorry for the delay. Next class tomorrow we'll discuss one more new topic, mean value theorem, Maclaurin series. அதோட உங்களுடைய differential L'Hopital's rule. இன்னும் ஒரு 1 or 2 classes we'll finish the differential calculus. Okay, we are going to move on to the
and இன்னும் 2 கிளாஸ் தான் அடுத்து இன்டகிரேஷன் போறோம். only 2 classes are there. so differentiation தரோவாயிடும். இதுக்கப்புறம் இதை தொடவே கூடாது. எப்போனா எக்ஸாமுக்கு 2 days முன்னாடி தான் பார்க்கணும். பிஃபோர் யுவர் JEE மெயின் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் எந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுத போறியோ ஒரு 2 days முன்னாடி தான் டிஃபரன்ஷியேஷன் எடுக்க போறேன். இந்த next 2 classes I am going to finish the differentiation, then we'll move on to integration. Okay, please, with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ma. Thank you, sir. Sir. தம்பி சொல்லுங்க, யாரோ கேட்டீங்களே. சார் நான் தான் சார் சொல்றேன் சார், பேசுறேன் சார். क्वेश्चन பேப்பர் இப்ப மெசேஜ் பண்ற அனுப்பி விடுறீங்களா சார்? அனுப்பிச்சுடுறேம்மா, கண்டிப்பா அனுப்புறேம்மா, உடனே அனுப்புறேன். அனுப்பிச்சுடு. ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓ, நான் 50 சொல்லுங்க, வந்து நிக்கல கீழே. பசங்களை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது லேட் ஆகும்னு. ஜூலினா நம்ம சொல்றது அதுக்கு முன்னாடியே நான் 50 ஜூலியை சொல்றேன். இவங்க யாருமே வரல அந்த பொண்ணு தேங்கி போகுது. அது எவ்வளவு பேச்சு ஜூலின்ற நேற்று போச்சான். நான் சொன்னேன், அதெல்லாம் நீ மாமா கிட்ட கேட்டுனா கொடுக்க போறேன், இதுல என்ன இருக்குது. ஜூலி மாமாவுக்கு மட்டும் தான் பெப்பர் போட்டு செஞ்சேன், காரமா இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு. நாளைக்கு ஒன்று செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு. நான் கதை சரி, நான் வாங்கி தரேன், மாமா உனக்கு வாங்கி தரேன், உனக்கு அதை பத்தி இது பண்றேன். ப்ரான்ஸ் அதான் ப்ரான்ஸே இல்லை. அப்புறம் போறதுக்கே விருப்பம் இல்லையா அதுக்கு. யாருக்கிட்ட மாமா போய் என்ன கேட்கணும் நான் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஜான்சன் மாமா கிட்ட கேளு, வாங்கி தரேன். ஜான்சன் மாமா நீ ஏன் வேற யாரை கேட்குற? ஏற்கனவே போறதுக்கு முன்னாடி சொல்றாங்க, பென்சன் நைட் வந்து நம்ம சாப்பிடணும், சப்பாத்திலாம் ரெடி பண்ணிட்டு போயிடும். சப்பாத்திலாம் ரெடி பண்ணி இங்க வந்துதான் சாப்பிடணும், வெளியே எங்கேயும் சாப்பிடக்கூடாது. அது ஏஞ்சி